Hi students, and welcome to Dr. Mlelwa's lecture for the better performance of a NECTA examination. Please don't forget to subscribe, don't forget to like our videos, don't forget to share our videos to your fellow. Just copy the link and send it to the different WhatsApp group or Telegram group or whatever. You can send it to Facebook or WhatsApp or Instagram, whenever you want and whenever you are. So don't forget to subscribe. Kwenye chini hapo utakutana kuna button nyekundu imeandikwa subscribe au kwa Kiswahili imeandikwa fuatilia. Tafadhali bonyeza hiyo na chagua kengele ambayo inakwambia subscribe, ambayo inakwambia all. Hasa tuendelee na lecture yetu ambayo siku ya leo tutaenda kuangalia relation kati ya density na current. Kwanza kabla sijaendelea, kuna kitu kinaitwa current density. Kuna kitu kinaitwa current density. Current density kama tunavyojua nasema it is the amount of current flowing per unit area, ambayo inakuwa denoted by letter kwa kama J fulani, lakini so J in short. Current density ambayo tunasema the amount ni kile kiwango cha umeme flowing per unit area. Ni kile kiwango cha umeme ambacho kina flow per unit area. Sasa ambao tunasema hivi, sasa unachukua I over A. Sasa hapo ndipo unapopata kujipata nini? Current density. Sasa tuje tuangalie huko mbele relation kati ya density pamoja na current density. Kama tunaona current density maana tutakuwa na current direct. Sasa tukitokea kwenye mark tusema zile electron ambazo zina flow kwenye conductor, tusema zile electrons zao kwa zina flow mark zinakuwa zina move at a certain force. Sasa when they are moving at a certain force, thus force net is equal to MA. Na kama force is equal to MA, then what is going on? Sasa tunajua tukiwa kwenye electrostatic kwamba electric field applied, ile ambayo electric field ambayo imesababisha hizi electrons move, ni sawa kuchukua force applied per unit charge. Na wake kupata force tunasema ni Q E, ambayo ni electric field. E inamaanisha electric field applied. Sasa tunajua hichi ni kipengele ambacho kiko pembeni, na tunajua force tumeshaona hapo. Force sana kuchukua Q times E, na kutokea hapo tutasubstitute hichi kitu hapo juu na ndio kupata formula 4 Q is equal to MA. Na tukitokea hapo ndio kupata kwamba hii hapo kuna acceleration. What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. So acceleration, na hapa ndio kwenye conductors, na tunaongelea velocity hapa, tuongelee linear velocity, tunaongelea drift velocity. Kwa acceleration is equal to drift velocity per unit what time. Kwa hiki hapa ndicho ambacho tunakiongelea kwamba ni drift velocity per unit time. So we are substituting each above here. So electric field times charge is equal to mass velocity Vd, and here going to put T. So let's see, come here kwenye velocity. Tukitia kwenye velocity hapo ndio kusema hapa kwenye mass, tunajua kwa pembeni huko najua kwamba density is equal to mass per unit volume, mass over volume. Na kupata mass unachukua volume times density. Kwa mass is equal to volume times density, na tunajua volume is equal to M is equal to A dot L, ambayo ni length times density. Kwa tutaje ki substitute hapo, na kutokea hapo tunakuja kupata EQ is equal to
A-level, alafu tutasema density of a material times velocity hiyo drift over time. Lakini tunakumbuka tusema current density ni sasa na kuchukua current per unit area. Basi tukiendelea hapo kuja kupata, kwanza tuje hapa kwenye tuje tu substitute make tuko hapa. Okay, tunajua ina definition mbili. Definition ya kwanza ndo force per unit charge, lakini kwenye tena unaweza kusema sana kuchukua potential difference ambayo ni voltage per unit length. Kwa hiyo tukija tukisubstitute hapo itakuja kuwa ni velocity q per unit length is equal to A-level density VD over what? Over time. Na tukija hapa tukiangalia vizuri, hii length per unit time ni velocity hii. Kwa hiyo tukitokea hapo tuje kusemeje? Tuje kusema kwamba VL, let's see, continue with it, Q is equal to hii hapa A density. Kwa kama hii itakuwa ni velocity, maana itakuwa kuna V, hii ni VD square. Alafu hapa times L, hii L tuna times huko. Kwa kutokea hapa unaweza kutafuta current. Maana kutokea hapo utasema current ambayo ni V is equal to IR, kwa itakuwa ni I over R VR, not over R, I times R. Q is equal to A density VD over L. Sasa kuja kuchukua I over A times RQ is equal to density VD, hapa ni square, VD square L. Sasa ukitokea hapo hii tayari ni current density, kwa hiyo itakuwa ni current density ambayo tunaiweka kwa symbol hiyo, sio Z, yani ni symbol kama J tunaikata kipande kimoja. Lakini hapa R Q na tunasema ni density VD square L. Lakini nia yetu ni tuje tupate density. Kwa hiyo density itakuja kuwa ni sana kuchukua na current density RQ over VD square over L. Kwa hii ndo density, na kutokea hapa kwenye density unaweza kuja hapa kwenye R hii ukatafuta resistivity. Ndio kwenye R hapo unaweza kupata resistivity of a material. Hapo nakumbuka kwamba hii ni density, ukwambia tafuta density of a wire used. Hii ni density. Saje wakikwambia utafute, akwambia utafute hapo, tumeona density na sana kuchukua hiyo current density RQ over VD square L. Akikwambia utafute kwamba resistivity of a material, utapata kupata resistivity of a material, tunajua resistivity is equal to A over L. Kwa substitute R hapa tutasema R is equal to resistivity, niweke hivi resistivity hizi tofautiane na density, resistivity L over A. Kwa ndio kusubstitute hiki hapa, kwa density is equal to current density, alafu hapa resistivity L Q over V D square over L. L and L zitaisha, na kutoka hapo utapata density is equal to, not density, resistivity is equal to density V D square over the current density
over Q. Kwa akwambia tafuta resistivity of a material, ndio kujua kwamba ni kichukua hiyo density of the material of V d square over current density Q. Hii sio Z. Kwa symbol fulani hivi ambako kama J. Kwa hivi ndio unaweza kupata hiyo nandia hiyo resistivity of material. Na tunajua siku zote resistivity of a material is direct proportional is equal to na reciprocal ya conductivity. Kwa hiyo kama ni reciprocal, unajua kutafuta reciprocal hichi kitu ndio kupata kwamba conductivity, hii ni resistivity. Ndio hii hapa. Tafuta conductivity, tutaja kupata kwamba ni current density Q over density of the material times drift velocity square. Kama hii drift velocity hujapewa, utakumbuka tu pale hii ni conductivity. Utakumbuka ile I is equal to never. Utapachika hapa. Utamake V as a subject afu utapachika hapa. Kwa hii ni conductivity of the material, inakuwa namna hiyo. Na Tanzania kwenye kipindi kitakuwa tumeishia hapo baada ya kuona hiyo relation. So again, don't forget to subscribe to our channel, don't forget to like to our channel, don't forget to share to your fellows, and don't forget to join our WhatsApp group kwa ajili hii Telegram group, not WhatsApp group, kwa ajili ya kufanya discussion. Kule utazikuta notes, utakuta vitini mbalimbali na resources nyingi utazikuta kule. Kama utakuwa unahitaji notes ambazo natumia kufundishia za biology, physics pamoja na mathematics, unaweza kutuconcern kupitia namba ziko kwenye description hapo chini zaidi. Asante, tukutane kipindi kijacho.